Hi everyone, welcome back to the English speaking practice lesson. This lesson will lead you to speak English perfectly as a native with perfect pronunciation plus intonation. நீங்கள் இங்கிலீஷ் கிராமரை நன்கு கற்றவராக இருப்பினும் அல்லது நிறைய vocabulary தெரிஞ்சவராக இருப்பினும் உங்களுக்கு இங்கிலீஷ் பேசுகிறதுல கஷ்டம் இருக்குதா அப்படி என்று சொன்னால் இந்த கோர்ஸ் இஸ் த பர்ஃபெக்ட் ஒன் ஃபார் யூ. ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த லெசன்ஸ் மூலமாக நான் உங்களுக்கு கொடுப்பது நாங்கள் டெய்லி லைஃப்பில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய சென்டென்சஸை எந்த மாதிரி கரெக்டான இன்டோனேஷன் ப்ளஸ் ப்ரொனன்சியேஷனோட பேசுவது, அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த முறையில் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணினீங்கன்னு சொன்னால் நீங்கள் எந்த இடத்துல இங்கிலீஷ் பேச வேண்டி ஏற்பட்டாலும் சடனாக பேசுகிறதுக்கான ஒரு பர்ஃபெக்ட் கைடன்ஸ் அண்ட் ப்ராக்டிஸ் கிடைக்கும். பிகாஸ் திஸ் ப்ராக்டிசஸ் யுவர் பிரெயின் ஆஸ் வெல் ஆஸ் யுவர் டங். உங்களோட டங் மூமெண்ட்ஸை பர்ஃபெக்ஷனேட் பண்ணிக்கொள்வது இதோட நோக்கம். அண்டர்ஸ்டுட்? இங்கிலீஷ் அப்படின்றது அ டிஃப்ரெண்ட் லாங்குவேஜ் வித் லாட்ஸ் ஆஃப் வோக்கல் மூமெண்ட்ஸ். எங்களோட டங்கோட மூமெண்ட்ஸ் நிறைய ரொம்ப டீப்பான விதத்தில் யூஸ் பண்ணப்படக்கூடிய ஒரு லாங்குவேஜ் தான் இங்கிலீஷ் அப்படின்றது. ஸோ அதுக்கான ப்ராக்டிஸை நாங்கள் கொடுத்தோம்னு சொன்னால் எங்களுக்கு ஈஸியாக அந்த ப்ரொனன்சியேஷன்ஸ் அதே போல் இன்டோனேஷன்ஸை அமைச்சு கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும். ஸோ follow these videos without skipping any of the parts, and you should do all the exercises I am giving throughout this video. Understood? So shall we start now? இன்றைய சென்டென்சஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் லைஃப்பில் நாங்கள் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு சென்டென்ஸ் தான். ஓகே, I am looking for my pen. Have you seen it? 2 sentences. நான் என்னோட பேனாவை தேடுறேன், நீங்கள் பார்த்தீங்களா? இந்த மாதிரி கேட்குறோம். ஸோ டெய்லி லைஃப்பில் நாங்கள் நிறைய விஷயங்களை தேடுவோம். ஸோ அவற்றை ரீப்ளேஸ் பண்ணித்தான் இந்த சென்டென்சஸை நாங்கள் ஃபர்ஸ்ட் ப்ராக்டிஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ இந்த 2 சென்டென்சஸும் வெவ்வேறு டென்சஸ்க்கு உரித்தானவை. பட் அதை பற்றின கிராமரை நாங்கள் இன்றைக்கி படிக்கிறது இல்லை. அதை நீங்கள் படிக்கணும்னு சொன்னால் என்னோட பேசிக் இங்கிலீஷ் கோர்ஸ் அந்த வீடியோ சீரீஸில் உங்களுக்கு தேவையான அத்தனை கிராமர் லெசனும் டீட்டெயிலாக கொடுக்கப்பட்டு இருக்குது. ஸோ இந்த 2 சென்டென்ஸோட சம்மந்தப்பட்ட அந்த வீடியோஸோட லிங்க்ஸை நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். ஓகே, நீங்கள் உங்களுக்கு தேவை அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அதை பார்த்து கொள்ளலாம். ஸோ இதில் ஃபர்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸுக்குரிய சென்டென்ஸ், செகண்ட் ஒன் ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸுக்குரிய சென்டென்ஸ். ஸோ நிறைய பேருக்கு இது தெரிஞ்சிருக்கும், பட் தெரியாதவங்க இருந்தீங்கன்னா அந்த வீடியோஸை செக் பண்ணி கொள்ளலாம். அண்டர்ஸ்டுட்? ஸோ இன்றைக்கி இங்கிலீஷ் தெரிஞ்சவங்க, கிராமர் தெரிஞ்சவங்களும் இந்த சென்டென்சஸை எப்படி பழக்கத்தில் கொண்டு வரது அப்படின்றதுக்கான ப்ராக்டிஸ் வழங்கப்பட போகுது. இந்த இடத்துல மை பென்னுறதுக்கு பதிலாக வேறு விடயங்களை ரீப்ளேஸ் பண்ணி நாங்கள் பேச போகிறோம் கண்டினியூவாஸாக. ஸோ இங்கே கொடுத்த விஷயங்கள் மட்டுமல்ல, நீங்களாக திங்க் பண்ணியும் சில விஷயங்களை சேர்த்து இதே சென்டென்சஸை நீங்கள் தொடர்ச்சியாக சொல்லி பார்க்கணும். லுக் அட் த ஃபர்ஸ்ட் சென்டென்ஸ், ஐ ஆம் லுக்கிங் ஃபார் மை பென். ஸோ இதில் எந்த வேர்ட்ஸுக்கு நீங்கள் ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆல்ரெடி வீடியோஸில் நாங்கள் பார்த்தோம் வேர்ப்ஸ், நவுன்ஸ் இவற்றுக்கு நீங்கள் அதிக ஸ்ட்ரெஸ் கொடுக்கணும். அண்ட் ப்ரோனவுன்ஸ், ஆக்சிலரி வேர்ப்ஸ், அதே போல் ப்ரிபொசிஷன்ஸ் இவற்றுக்கு நாங்கள் குறைந்த ஸ்ட்ரெஸ் கொடுக்கணும். அந்த வகையில் இந்த சென்டென்ஸை எப்படி பேசலாம்னு பார்ப்போம். ஐம் லுக்கிங் ஃபார் மை பென். I'm looking for my pen. Have you seen it? Have you seen it? I'm looking for my pen. Have you seen it?
So this is the way of pronouncing these sentences. ஸோ இங்கே மை பென் அப்படி நான் கேட்குறேன். ஸோ அது ஸ்பெசிஃபிக்காக குறிக்கப்படக்கூடிய ஒரு பொருள். எது என்று எங்களுக்கு தெரிஞ்ச பொருள், என்னோட பேனா. ஸோ இவ்வாறாக ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்கான ஒரு சிங்கியுலர் நவுனை நான் கேட்குற பட்சத்தில் இதில் ஹேவ் யூ சீன் இட் என்று யூஸ் பண்ணுறேன். அதையும் மைண்டில் வச்சுக்கொள்ளுங்க. பிகாஸ் வி கோனா சீ சம் டிஃபரண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப், அதாவது வித்தியாசமான விஷயங்களை தேடுற பட்சத்தில் எப்படி கேட்கணும்ன்றதையும் நான் சொல்லிக் கொடுப்பேன் கண்டினியூஸாக. ஸோ இந்த இடத்துல நான் யூஸ் பண்ணுறது ஸ்பெசிஃபிக்காக எங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு பொருள், அதாவது சிங்கியுலர் ஒரு பொருள். அதனால் நான் ஹேவ் யூ சீன் இட் என்று யூஸ் பண்ணுறேன். அண்டர்ஸ்டுட்? நவ் லெட்ஸ் கண்டினியூ ப்ராக்டிஸிங். ஐம் லுக்கிங் ஃபார் மை பென். ஹேவ் யூ சீன் இட்? I'm looking for the umbrella. Have you seen it? I'm looking for the newspaper. Have you seen it? I'm looking for father's phone. Have you seen it? I'm looking for the storybook. Have you seen it? I'm looking for the pan. Have you seen it? I'm looking for my jacket. Have you seen it? I'm looking for the car key. Have you seen it? I'm looking for the hammer. Have you seen it? I'm looking for my watch. Have you seen it? I'm looking for the honey jar. Have you seen it? ஸோ ஸ்பெசிஃபிக்காக குறிக்கப்பட்ட ஒரு பொருள், அதை தேடுறேன், பார்த்தீங்களா என்று கேட்கும் பட்சத்தில் ஹேவ் யூ சீன் இட் என்று யூஸ் பண்ணுறேன். லுக் at the next sentence. I'm looking for my shoes. Have you seen them? ஸோ இங்கே ப்ளூரலான ஒரு பொருளை கேட்குறேன், ப்ளூரல் நவுன். பட் தட் ஒன் இஸ் ஆல்சோ ஸ்பெசிஃபிக், எதென்று தெரியுமான பொருள், எதுன்னு தெரிஞ்ச ஒரு பொருள். ஓகே, டிஃபைன்டு திங், டிஃபைன்டு திங். ஸோ நான் எப்படி கேட்குறேன், ப்ளூரல் என்பதால் ஹேவ் யூ சீன் தெம் அண்டு கேட்குறேன். ஸோ நவ் லெட்ஸ் ப்ராக்டிஸ் தீஸ் சென்டென்சஸ் வித் டிஃபரண்ட் nouns, plural nouns. Okay, I'm looking for my shoes. Have you seen them? I'm looking for the dresses. Have you seen them? I'm looking for the books. Have you seen them? I'm looking for the gifts. Have you seen them? I'm looking for the cups. Have you seen them? I'm looking for the children. Have you seen them? I'm looking for the toys. Have you seen them? I'm looking for my spectacles. Have you seen them? Okay, have you done that? ஸோ இந்த ப்ராக்டிஸில் நாங்கள் ப்ளூரலான ஸ்பெசிஃபிக் திங்ஸ் அதை நான் கேட்குறேன். ஸோ ஹேவ் யூ சீன் தெம், நீங்கள் அவற்றை பார்த்தீங்களா என்று கேட்குறேன். நெக்ஸ்ட் நான் கேட்பது ஸ்பெசிஃபிக் இல்லாத திங்ஸ், ஏதாவது ஒன்று. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஐ எம் லுக்கிங் ஃபார் அ ஸ்பூன். ஃபார் அ ஸ்பூன்,
ஒரு ஸ்பூன். ஸோ எந்த ஸ்பூன் அப்படின்னு நான் சொல்லலை, ஏதாவது ஒரு ஸ்பூன். இன்டிஃபினிட் திங். ஓகே, ஸோ இதை நான் கேட்கும்போது எப்படி யூஸ் பண்ணணும் என்று சொன்னால், ஐம் லுக்கிங் ஃபார் அ ஸ்பூன். ஹவ் யூ சீன் எனி? நீங்கள் ஏதாவது ஒன்று பார்த்தீங்களா? ஏதாவது ஒன்றை பார்த்தீங்களா? எனக்கு ஸ்பூன் வேண்டும், நான் ஸ்பூன் ஒன்று பார்க்குறேன், தேடுறேன். நீங்கள் ஏதாவது ஒன்று பார்த்தீங்களா? நீங்கள் ஒரு ஸ்பூனை பார்த்தீங்களா? ஹவ் யூ சீன் எனி? ஹவ் யூ சீன் எனி? இன்ஸ்பெசிஃபிக்கான திங். ஓகே, ஸ்பெசிஃபிக் இல்லாத ஒரு பொருள், அதை நான் தேடுறேன், நீங்கள் ஒன்றை பார்த்தீங்களா அண்டு கேட்குறதுக்கு தான் இந்த பேட்டர்ன் ஆஃப் சென்டென்ஸ். Let's practice with different inspecific nouns. Let's start. I'm looking for a spoon. Have you seen any? I'm looking for a pen. Have you seen any? I'm looking for a cup. Have you seen any? I'm looking for an umbrella. Have you seen any? I'm looking for a jacket. Have you seen any? I'm looking for a magazine. Have you seen any? I'm looking for a comb. Have you seen any? Understood? ஸோ இதே மாதிரியாக ஸ்பெசிஃபிக் இல்லாத பொருட்கள், சிங்குலர், ப்ளூரல், இப்படி டிஃப்ரெண்ட்டானவற்றுக்கு டிஃப்ரெண்ட்டான விதமாக நாங்கள் கொஸ்டின் கேட்குறோம். ஸோ இதை நீங்கள் நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். இந்த வீடியோவை நீங்கள் ஸ்டார்ட்க்கு போய் திரும்ப இந்த ப்ராக்டிஸை நீங்கள் செய்யணும், நிறைய தடவை செய்யணும். அதே போல் உங்களோட ஓன் வேர்ட்ஸை வச்சும் புதிய சென்டென்சஸை உருவாக்கி கண்டினியூஸாக திங்க் பண்ணிக்கொண்டு வெவ்வேறு சென்டென்சஸை உருவாக்கி சொல்லி பார்க்கணும், நிறைய தடவை சொல்லி பார்க்கணும். இதே ப்ரொனன்சியேஷன், இன்டோனேஷன் கூட. அண்ட் ஆல்சோ இந்த மாதிரி திங்ஸ் இல்லாமல் வேறு விதமான விஷயங்களையும் நாங்கள் தேடுவோம், அதாவது பொருட்கள் இல்லாமல் வேறு விஷயங்கள். ஸோ அவற்றை இப்போ நாங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ இந்த சந்தர்ப்பத்தில் நாங்கள் பார்த்தீங்களா அண்டு கேட்குறது இல்லை. லுக் அட் திஸ் எக்ஸாம்பிள் சென்டென்ஸ். ஐம் லுக்கிங் ஃபார் அ ஜாப். ஐம் லுக்கிங் ஃபார் அ ஜாப். அப்போ நான் ஒரு ஜாப்பை தேடுறேன், ஜாப்பை பார்க்குறேன் அப்படின்ற டிரெக்ட் மீனிங் வராமல் அதை தேடுவதை தான் லுக்கிங் ஃபார் என்று சொல்கிறோம். ஸோ இந்த இடத்துல ஹேவ் யூ சீன் இட் என்று கேட்குறது இல்லை, பார்த்தீங்களான்னு கேட்குறது இல்லை. உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்குதா, ஏதாவது ஒரு ஜாப் பற்றி தெரிஞ்சிருக்குதான்னு தான் நாங்கள் இந்த இடத்துல கேட்கணும். ஹேவ் யூ நோன் எனி? ஹேவ் யூ நோன் எனி? ஏதாவது உங்களுக்கு தெரியுமா, ஒரு ஜாப் பற்றி உங்களுக்கு தெரியுமா என்ற மாதிரி இந்த கொஸ்டின் அமையும். ஐம் லுக்கிங் ஃபார் அ ஜாப். ஹேவ் யூ நோன் எனி? I'm looking for an English course. Have you known any? I'm looking for a taxi. Have you known any? I'm looking for a restaurant to have dinner. Have you known any? I'm looking for a tourist destination. Have you known any? I'm looking for a bookshop. Have you known any? I'm looking for a bakery to buy a birthday cake. Have you known any? I'm looking for a guidance. Have you known any? I'm looking for some advices.
Have you known any? I'm looking for a good friend. Have you known any? I'm looking for an English teacher. Have you known any? Okay, now you have to try this several times, not just once. நீங்கள் இங்கிலீஷை பர்ஃபெக்டாக பேசணும் அப்படின்ற ஆசைப்படுறீங்கன்னு சொன்னால் இந்த ப்ராக்டிசஸை நீங்கள் கண்டினியூவஸாக செய்யணும். ஆல்ரெடி நான் இந்த வீடியோ சீரீஸில் 2 வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணி இருக்கிறேன். அதையும் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். அதே போல் இந்த வீடியோவையும் கண்டினியூவஸாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணதுக்கு பிறகு உங்களுக்கு ஒரு கிளியர் சேஞ்ச் தெரியும் உங்களோட ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷில். அதே போல் தொடர்ந்து வரக்கூடிய எல்லா வீடியோஸையும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள். At the end, you will become a fluent English speaking person as a native with perfect pronunciation and intonation. Also, don't forget to comment about this video, about this lesson, and it's much better to subscribe my channel and click onto the bell icon so that you won't miss any of the lessons in this series of videos. So let's meet with another new lesson. Take care.